Hi friends, welcome to Indu's Kitchen and Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அமேசிங்கான பெட் ஷாப் பார்க்க போறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷாப்போட நேம் Shabari Aquarium. இங்க cockatiel birds, termed birds எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இவங்க நம்ம ஆர்டர் கொடுத்தாலும் கொண்டு வந்து வீட்லயே வந்து டெலிவர் பண்றாங்க. இப்போ வாங்க फ्रेंड्स நம்ம full வீடியோ பாப்போம். Hi brother. Hi madam. My name is Santosh. Shabari Aquarium Koramangala. The shop open ஆகி ஒரு 3 months ஆகுது. Cockatiels, sun canoes, African grey parrot, macaws, hand tamed எந்த birds வேணாலும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை வந்து கொடுப்போம். நம்ம ஸ்பெஷல் ஃப்ரம் hand tamed birds மட்டும் தான் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். கேஜில் வச்சு வளர்க்க விருப்பம் இல்லாதவங்க வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளேயாக வைக்கணுன்னா இந்தமாரி டேம்டு பேர்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ப்ரைஸஸ் வந்து டேம்டு பேர்ட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஈச் பீஸ் வந்து 3000 வரும். வைல்டு பேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 3500 rupees பேருக்கே வந்துடும். ஸோ இது ஃபுல்லி டேம்டு ஆகிக்கிறதால கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஜாஸ்தி வரும். இது உங்கள்கிட்ட பட்ஜெஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது டேம்டு. பட்ஜெஸ் வந்து ஈச் 1000 rupees வரும். ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். கேஜ் நாட் ரிக்வயர்டு இதுக்கெல்லாம். ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இது ஈச் 1000 rupees பட்ஜெஸ்.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்களோட வேல்யூபிளான கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.